Hunter ya. Dan Maggie Gyllenhaal yang bermain apik di film Sherry Baby, dan juga ada Viola Davis yang bermain cukup bagus di film The Help bersama dengan other actresses, but actually she has quite what it takes to become an Academy Award nominee. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat dulu film A One Back Down, trailernya berikut ini. So here it is, a trailer. I care. Try it again. I can't. Cody, you can do it. Come on. I don't get it, Mom. I can't wait. With 10,000 studies about how being poor affects education, I can tell you being poor sucks and my kid can't read. What happened? Where is she? Excuse me. Maya! I punished her because she does not follow rules. Are you insane? I'm gonna get you out of there. We are taking back our schools. Go out there and fight for something better. You have to find a teacher that has the same ideas you do. We're gonna try something new. We're gonna work a little harder, me included. You want to take over this school with me? You think that's dumb? I think it's a knockout. There's drugs, there's gangs. Change the school, you change the neighborhood. You really think you could turn this around? I can't say for certain. 100% yes. I'm trying to explain to you why your kid's tanking. I'll sell it to some other jerk. Are you the one out there leading the charge? I saw you teach. You're really good at it. Do you think this is a date? No. Yeah, maybe. What qualifies you to run a school? If you're on campus, you will be arrested. I admire your ideals, but Malia will suffer for them. Don't use my daughter to scare me. The petition will be denied. You think you got the best of me? All-out war is how we gotta look at it. Under attack, we attack. It's a feeding frenzy. District offices all over the state are getting slammed with calls. This is not good. Baby, you don't know me. We gotta be the change we want to see. Watching you reminded me of something I've been missing. My mom used to say, what are you gonna do with your one and only life? Dare to read, speak, and write. Dare to think. Won't back down. Have you heard about those mothers that lift 1-ton trucks off their babies? Silakan nikmati hidangannya. Ya, itu tadi ya trailer dari film One Back Down, dan film ini starring Maggie Gyllenhaal, ada juga Viola Davis dan Holly Hunter, dan bercerita tentang dua orang yang ingin memperjuangkan hak dari anak mereka yang disekolahkan ya, to fight for a better education, to fight for bureaucracy, dan juga dari union ya, student union yang tentunya agak konservatif gitu ya, agak corrupted, so they join forces to make a petition ya about how to change student union, juga untuk merubah bagaimana cara edukasi mereka terhadap anaknya gitu ya di dalam sekolah itu. Jadi bercerita tentang karakter Jamie yang diperankan oleh Maggie, adalah seorang bartender, juga ada karakter Nona yang diperankan oleh Viola Davis, seorang guru yang akhirnya bertemu karena mereka sama satu konsep untuk bisa merubah kayak policy di dalam student union itu ya. Dan juga akhirnya mereka join, tarik-tarik massa gitu ya. Akhirnya mereka bisa membentuk Parent Trigger Law, dan Parent Trigger Law ini adalah inspired by actual events ya, bahwa pada tahun 2010 ada kayak gerakan untuk menentang apa yang birokrasi dan juga corrupted minds of teachers union, bagaimana mereka ingin merubah, and because of their children ya, karena anak-anak mereka sekolah di sana, jadi mereka ingin menuntut perubahan seperti yang dilihat di trailer itu ya. So ini film ini di-shoot dengan it's actually quite minimum $25 million ya, dan juga ada promosi dari quite like a $2 million promotion dari private companies ya, NGO itu, untuk bisa promosikan Parent Trigger Law ini, di mana apabila sudah ada keputusan-keputusan dari orang tua untuk
bisa membuat petisi dan merubah peraturan-peraturan, akhirnya pasti akan dirubah. Misalnya mencabut mungkin guru-guru yang kurang sesuai gitu ya, yang agak gimana gitu, itu dicabut gitu ya. Dan juga other things that makes decreasing quality of education. Tentunya film ini it's quite worth watching tentunya ya. It's Academy Award also worthy, so you gotta have to check it out when it's coming out on Blitz Megaplex real soon. So film ini berdurasi sekitar 2 jam, so expect to watch a good serious drama, but with a lot of inspiration in it too. So jadi tentunya film ini adalah film yang cukup bagus, so you gotta have to watch it. Dan film itu really adalah film coming soon untuk episode kita kali ini. Dan beralih ke segmen selanjutnya, which is Top 5 Blitz Megaplex ya. Film Top 5 Blitz Megaplex ini. Untuk di posisi 5 kita ada film Ted. Tentunya film Ted ini adalah film yang tadinya di posisi 3, sekarang agak turun gitu ya, di posisi ke-5. And it's actually starring, Mark Wahlberg. Ada juga, kind of like the comedy thing, and it's actually R-rated also. So don't bring your kids around or your niece around because ada nudity. Nggak boleh lihat itu. Dan juga untuk posisi 4 tentunya ya. Moving on to top 4 position, we have English Finglish, which is an inspiring Hindi movie ya. Dan it's starring a Bollywood actress yang sudah lama tidak bermain di film Hindi, akhirnya dia kembali lagi, and it's actually being made in a couple of languages like Tamil language, Hindi language also. Film ini bersetting di New York tentang passion seorang ibu rumah tangga untuk bisa belajar bahasa Inggris setelah ngomongin sama keluarganya gitu. So it's kind of like an inspiration ya, to learn something new every day, dan learningnya juga agak sembunyi-sembunyi gitu. So you gotta have to watch it, struggle in it. Dan juga untuk di posisi top 3 ada Bachelorette. Bachelorette ini is actually starring like couple of female actresses ya, female. Dan film ini it's quite comedic too, and it's actually like there's couple of something really interesting to watch, but it's actually R-rated too, Dan untuk top 2 position we have Premium Rush. Di posisi 2 ini dipilih oleh ada dan Joseph Gordon-Levitt, and actually ada juga Dania Ramirez untuk female lead. Dan ini film ini it's fast pace, cepat banget gitu ya, dan sinematografinya juga lumayan bagus, dan film ini juga bisa dinonton di Blitz karena it's actually screen now, so it's actually take place in New York also. Dan di film untuk top 1 position ya, in what position we have Taken 2 yang tadinya last week still on first position also, and starring Liam Neeson dan juga Famke Jameson dan ada Maggie Grace. Dan film ini berlanjut dari film Taken yang sebelumnya, Taken 1 sebelumnya itu bercerita tentang how the daughter actually get kidnapped, dan sekarang the wife got kidnapped. Coba beda setting gitu. Tadinya French gitu, sekarang Istanbul gitu, beda gitu. But it's actually a continuity ya, jadinya tadi kind of like a revenge thingy dari bos mafia yang anak saudara dibunuh pas di Taken. Akhirnya he kind of like took revenge to William's family and kidnap his wife. And actually it's quite an interesting movie also, you gotta have to watch it because it's still on Blitz Megaplex. Dan untuk that is the segment of top 5 Blitz Megaplex for this week. Dan we'll be discussing, dan we have the long awaited segments gitu, which is Quiz of the Day. But
we wanna have it still after this break. Setelah commercial break berikut ini, still on Cinema Lounge. Ya, boleh mungkin dinikmati hidangannya lagi mungkin. Oppa Gangnam Style. Welcome back to Cinema Lounge. Tadi abis Gangnam ya. Agak lucu ya. 007 Gangnam gitu. Yeah, okay, welcome back to Cinema Lounge, and right now we're gonna have to have the long-awaited segments, the most favorite segments, which is quiz of the day, dimana kita bagi-bagiin tiket gratis ya untuk kamu semua yang bisa jawab pertanyaan ini. Dan quiz of the day pertanyaannya adalah, siapakah aktor utama dari movie Skyfall? Apakah A. Javier Bardem, atau B. Ralph Fiennes, atau C. Daniel Craig? Dan cara menjawabnya adalah, kau bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kirim ke email, apakah email program@binus.tv, atau apakah kau bisa juga SMS di 089881677716, atau kau bisa juga Twitter, that you have to follow it first, @cinema_lounge. Dan seperti biasa gitu ya, diulang lagi. Krik. Dan siapakah aktor utama dari film Skyfall? Apakah A. Javier Bardem, atau B. Ralph Fiennes, atau C. Daniel Craig? Cara menjawabnya adalah nama, spasi alamat, spasi jawaban. Formatnya bisa kirim dengan apakah email program@binus.tv, atau SMS di 089881677716, atau kamu bisa juga Twitter @cinema_lounge dengan memfollow terlebih dahulu. Digeser dong. Shoot, nggak deh, hilang. Dan hadiah tentunya menarik banget adalah hadiah 2 tiket menonton di Blitz Megaplex persembahan dari Jive Entertainment. It's so cool, right? That's cool. Dan untuk pemenang quiz of the day edisi minggu lalu, I have to announce it first. So here it goes. Drum roll, please. Karista di Binus Square. So yeah, put your hands up. Agak gitu ya. Tentunya ya. So congratulations to the winner. Agak never ending ya clappingnya ya. Tepuk tangan mulu gitu. Never ending. So thank you to for sending out your answers, and congratulations to the winner, Harista di Binus Square. Dan we have to review some of the movie first. Tadi kita review adalah film main movie kita, Skyfall, which stars Daniel Craig, Judi Dench, dan juga ada Ralph Fiennes juga ya, as the replacement for M ya. Dan juga ada Javier Bardem berperan sebagai Raul Silva untuk the villain-nya itu. Dan juga tadi ada film suggest movie kita, which is Frankenweenie, which totally it's gothic, kind of like dark inspired, so Tim Burton-esque. Film Frankenweenie yang inspired, and it's actually from a short movie yang dia buat pada tahun 80-an yang lalu. Dan juga ada film coming soon movie, which is One Back Down. So One Back Down is actually stars Maggie Gyllenhaal, dan juga ada Viola Davis dan Holly Hunter, and all is actually either Academy Award nominated ya, for Maggie and Viola, dan juga for Holly Hunter is Academy Award winner. Dan sudah waktunya nih, sudah ini mau potong kue ya, jadi mesti nge-host lagi WO. Aku wedding organizer soalnya. So we'll see you later. Thank you to Blitz Megaplex, Jive Entertainment, dan juga thank you for all Cinema Lounge crew. Mana suaranya ya? Nggak ada gitu ya. So we'll see you later next week, still on Tuesday at 8 p.m. still on binus.tv. So bye bye.